Yes. ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनं श्रीमहागणपतये नमः। निःश्रेण्यो ब्रह्मलोकस्य वाग्देव्याः कर्णकुण्डले धर्मद्रुममहामूले वाल्मीकिव्यासयो कृते। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं मरोगता अजाढ्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने रामनामवरानन ॐ नमः इति। Namaste everyone. So last session only we had stopped at chapter 2 subchapter 67 and the screen ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಿಗೂ? Is it visible? Yeah. Okay. So ಭಾರತ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿತು. He is royally scolded Kaikeyi also. So I will not rule the kingdom anyway, so your wish will not be fulfilled ಅಂತ ಕೈಕೇಯಿಗೆ he scolded her very strongly. So next we'll continue from there. I think chapter 2 subchapter 71 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ನಾವು. So sorry, I think chapter 2 subchapter 71 in the start ಮಾಡಿಲ್ಲ. So initially Bharata, when he sees Kausalya very sarcastically scolds, sarcastic antala, she actually scolds Bharata. ಅಂತೂ ನಿಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಲ್ವ ನಿನಗೆ ಮಜಾ ಮಾಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನೋ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಶಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದಟ್ ಭರತ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ he and Kaikeyi were a team when they did this ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಶಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ಸ್ ಹಿಮ್. Scolded Antara, she expresses her sadness. Now that your path is clear, you go ahead, enjoy. En bekara madko anatara, she scolds, and then Bharata gives a whole list of curses about ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಐ ಕರ್ಸ್ ದೆಮ್ ಅಂತ he royally curses them all. Sorry, who's joined? Apurva. Yes. Namaste Apurva, welcome. Namaste, sorry for the late. Okay, so we'll continue from there. Yeah, just last on the paragraph ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Okay, so as each one deserved, the women mounted palanquins and vehicles surrounded by the elders. They left the city and reached the place. The king was on the funeral pyre and the officiating priest circumambulated him anti-clockwise. We had already discussed earlier ಅಲ್ಲ, ಶಿವನಿಗೂ anti-clockwise ಮಾಡ what is that ಪದ್ಧತಿ in some temples, Shiva temples ಅಲ್ಲಿ, because of the energy flow in our body also, all our energies are flowing from the left to the right, and the left part of the brain controls the right part of the body, and the right part of the brain controls the left part of the body. So left part of the brain is what thinks more about spirituality and philosophy, all of those, and right part of the brain is regarding creativity and logic of the materialistic mind, materialism ಬಗ್ಗೆ. So now when we are ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅಲ್ವಾ, ದ ಮೇನ್ ವಿಗ್ರಹನ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಫರಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ. ಆ ವಿಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವು ಎಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ,
ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬೋತ್ ಅಲ್ವಾ. ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ಆಲ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ಚಿಂತನೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಶಿವ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಮಶಾನದ ಕಾವಲುಗಾರ, ಏನೋ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕಾವಲ್ಗಾರ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಮಶಾನ ಅಲ್ವಾ, ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಅಘೋರಿ. ಸೊ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು, ಏನು ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೋ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ದೇರ್ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ? ವಿ ಓನ್ಲಿ ಗೋ, ವಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ದ ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊತೀವೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ನಾವು. ಸೊ ನಾವು ಶಿವನಿಗೆ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಈ ಬಂಧನಗಳು, ನನ್ನದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥ್ರೂ ಮೈ ಈಗೋ, ಇದು ನಂದು, ಇದು ನನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ನನ್ನ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ಚಿಂತನೆಗಳೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಎಲ್ಡರ್ಸ್, ದೇ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. The king was on the funeral pyre and the officiating priest circumambulated him anti-clockwise, ಅಂದರೆ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸುಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ್ಲೂ ಹೆಣವನ್ನು ನಾವಲ್ಲೇನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ನ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಆ ಹೆಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಆರ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯೂನರಲ್ ಪೈರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್, ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸಮ್ ಅದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್. ರಶ್ಮಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? Recently, I just came about another understanding of clockwise and anti-clockwise. So, actually, that we can discuss sometime later. We had a discussion about Indian games, andre the past Indian games. It was a very enriching discussion. Anyway, in that they mentioned that the original Chatushpada or the Ludo, the modern Ludo, which is originally Chatushpada. ಚೌಕಾಬಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಲೆ. Illa, Chaukabara is again a more diluted version. So the original version was, iga Ludo alli we start from the sides alva. Originally, all the pawns started in the center, like the Dyuka. So the idea was, ಎಲ್ಲರೂ ಪರಮ ಪುರುಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ದೇ ಕಮ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಡೂ ಆಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪರಮ ಪುರುಷ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ ದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಡ್ ದೇ ಪ್ಲೇ. And the interesting fact that the researcher told was, in traditional Indian Ludo, it goes anti-clockwise, not clockwise. So clockwise we play now after the British version of it, but clockwise represents evolution and anti-clockwise represents involution. So something like what he said is, as you go through life, whatever you're associating with, you give that up and you finally go back to the Parama Purusha again. So how the board is actually andre, from the center there are 24 boxes which represent the 24 tattvas. Panchendriya, Pancha Jnanendriya, Pancha Karmendriya, Pancha Tanmatra, Pancha Bhuta and Mano Buddhi Chitta Ahankara. Yeah, these are the 24 tattvas. So first you enter ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದೆಲ್ಲನೂ 24 boxes and cross ಮಾಡಿ you start the circle. So something like you have gained unknowingly, you have associated yourself with all that. Then you go through the process of involution in the anti-clockwise direction, and then you go back to Brahman anta in the circle of life. So probably, I don't know, anti-clockwise represents that also in some way anta helidru. Maybe we can connect it. I'm just thinking, not sure. So nice, that's a nice insight.
Science prakarana, when we see every thing in the cosmos is actually revolving clockwise only, right? So even Venus also, Venus as a planet, Shukra, is known to be the only planet which turns anticlockwise. Alva? I don't know how many of you know that. Okay, and Uranus turns straight again. Okay, I didn't know actually. So, so now Venus, see, Vaga, if you take the left hand thumb rule of Fleming, then schoolally when we learned or physicsally, left hand thumb rule. So when we take ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುವಾಗ ದ what is the current will flow upwards. Okay, Correct. ಅಲ್ವಾ? So ಇವಾಗ Venus is the same left hand only but upside down. So technically Venus is also moving clockwise only. But ಅದು ಹಿಂಗಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಿಲ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಮರ್ತಿಬಿಡೋಣ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹಿಂಗಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅದ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಗೋಯ್ತದ. ಸೊ ದ ವೀನಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಇಟ್ clockwise and it turn ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, it sort of became ulta, and then that is why the sun rises in the west and sets in the east only on Venus. Okay, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸನ್ ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಹಂಗಾಯಿತು ಅದು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು read up a little more, but every single planet, every single galaxy, every single star is moving around, is revolving in the clockwise direction only. Okay, every planet around the sun is clockwise. Every planet around although the Venus is rotating anti-clockwise, it is revolving clockwise only. Okay, so it is rotating anti-clockwise but revolving clockwise. Yeah, left to right only. Pradakshine ಮಾಡ್ತಿರೋದು. Okay, the sun is doing pradakshine around the Milky Way galaxy's central black hole. So that is also from left to right only. Okay. The Milky Way galaxy is going around a supermassive black hole, something at the Sagittarius constellation, and I forgot the name of the black hole. Number the ton 618 and it's a code name. The Milky Way galaxy is also going clockwise around that black hole. Okay, so the electrons are going in a clockwise direction around the nucleus of an atom. Okay, everything is clockwise. In fact, when you look at even smaller things, the sunflower ಮೇಲಿರೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಿಬೊನಾಚಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್. ಶಂಖನೂ ಅದರದ್ದು ಶಂಖದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋದು ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್. ಅದು ಈವನ್ ಒಂದು ನದಿಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಗರದಲ್ಲಿರೋ ಸುಳಿಗಳು, ವರ್ಲ್ ಪೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಾಸ್ಮಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಅದು ಮೇ ಬಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ವೈ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸಮರ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್. We'll have to check that. Like there is a place on some ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ where the equator is situated. ಸೊ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ put it in like a funnel kind of thing. ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೌತ್ ಸೈಡ್ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. I think I remember seeing that video. Yes. And also ಈಗ ನಾವು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಬಟ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಈಗ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಫ್ರಮ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಸೌತ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಜಡ್ಜ್ ಅಂತ? There are two suns sometimes.
then how do you say it is clockwise or anti-clockwise? When there are two suns, Yeah, I mean some galaxies like this dual stars and all dual will star be there, systems, no? ಹೌದು. Yeah. Then ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಇಫ್ ಬೋತ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ there's a planet going, are you talking about the dual stars only going around each other or the planets going yeah, around it? yeah, I mean, see, because we have gravity, now we have up and down. But once you go out of this gravity, ಕರೆಕ್ಟ್, which is up, which is down, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹೌದು, alva. ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. Maybe you get light from two stars. Then which one do you see as your star? See, what I'm trying to say is, when you go beyond the Earth's Earth's field, if you call it like that, then the direction won't matter. I mean, it's just maybe with reference to you. Maybe light is coming towards you, light is going away from you. That's all. What else can you take reference from? ಅಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೆಂಟರ್ ಕೋರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನೊಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಂದರೆ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ Then ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅವೇ. clockwise and anti-clockwise also can be perspective, ಅಲ್ಲ? ನಿಜ ನಿಜ. Subjective. ಈಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್ ದಿಸ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ let me just see if I can find that video. ಹಿಂದೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ? ಇಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? No, not for me. ಹೌದಾ? ನಾನು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ. ಸಾರಿ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಶೇರಿಂಗ್. You stopped it, I guess. One second. Entire screen. Yeah, this is for the just awareness of all of us. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಲೆಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದು. ಈಗ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್. ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಇದು. Let's just see this. ಕಾಣುತ್ತಾ ನೋಡಿ. I'll just play this. And what we have here is a representation of space. ನನ್ನ ಅದು ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? I'll just play it again. And this model is a representation of Einstein's ಇಲ್ಲ, theory. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. To get back to stop sharing. Share again. Also share tab audio ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಇದಾಗಿತ್ತು. ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ನೌ. So just to give all of you ಒಂದು brief about what you're seeing here ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ದೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ದ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಈಗ ದ 5 ದ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಅರ್ತ್, ಫೈರ್, ವಿಂಡ್, ವಾಟರ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ. ಸೊ ಅರ್ಥನ್ನ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೈರ್ನೂ ಮುಟ್ಟಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೈ ಸುಡುತ್ತೆ. ವಿಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೈ ಮೇಲೆ ಉಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಊದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ವಿಂಡ್. ಏರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್. ನೌ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫೀಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಪೇಸ್ನ ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಫೀಲ್ ದ ಏರ್ ವಿದ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಫೀಲ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ, ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫೀಲ್ ಸ್ಪೇಸ್? I don't know, maybe. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಫಿಶ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ.
ಓಕೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಫಿಶ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ದ ಫಿಶ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಫಿಶ್ಗೆ ದ ವಾಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ ನೀರೊಳಗೆ ಏನೇನಿದೆಯೋ, ಗಿಡಗಳಿದೆಯಾ, ಅದೇನೋ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ದ ಫಿಶ್ಗೆ ದ ವಾಟರ್, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ನಾವು ಆಕಾಶನ ನಾವು ಅದು ಪೃಥ್ವಿ, ಜಲ, ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಆಕಾಶ ಅಂತ ನಾವೇನು ತೊಗೊಳ್ತೀವೋ, ನಾವು ಆಕಾಶನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ಪ್ರಾಬೆಬ್ಲಿ ದ ಫಿಶ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೀಲ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ವೇರಿಯಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರ ನೀರಿದೆ, ಒಂದು ಜೆಲ್ಲಿ ಥರ ನೀರಿದೆ, ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನಮಗದು ದಟ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಸೋ ಸಾಫ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಥರ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಹಿಂಗೇನೋ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿದಿನ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅದಕ್ಕೇ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ನೀವು ಬುಕ್ಸು ಫಿಲಾಸಫಿ ಬುಕ್ಸ್ ಓದುವಾಗ ದೇ ಡಿಂಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್, ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಥರ್. ಅರ್ತ್, ಫೈರ್, ವಿಂಡ್, ವಾಟರ್, ಈಥರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋರು ಆ 5th ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ. ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಥರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಮಗದನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕೈ ಎರಡನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾರೋ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗಾಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಗಾಳಿನೂ ನಾನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ದೇರ್. ಆ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಥರ್. ಓಕೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಲಿಟ್ರಲಿ ಕಾಂಟ್ ಟಚ್ ಆರ್ ಫೀಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಅದರೊಳಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. We are within space. Okay, so now this space is like is like a ಬಟ್ಟೆ. ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ನ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ನ ಅವರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಚಬಲ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಟೈಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೆವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಹೆವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಪೋರ್ಷನ್ ಬಟ್ಟೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಭಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಈಗ ನಾವು ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟಾಪಿಕ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ರಾಮಾಯಣ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಐ ಥಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್, ಇಲ್ಲಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಶುಡ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆರ್ ಶಾಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಪರೇಟ್ ಸೆಷನ್? ಬಿಕಾಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಂಟೆಂಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಹೌ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ. Continue. ಓಕೆ, ಸೊ Continue. ಪರವಾಗಿಲ್ಲಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ತ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಐ ಮೀನ್ ದ ಸನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಅರ್ತ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್, ಎಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಾವಿಟಿನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಥರ ಅದು ದ ಸನ್. ಈ ಅರ್ಥನ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪವರ್ನ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋದು ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರು ಆಲ್ಸೋ ವೆನ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಸ್, ಈಗ ನೀವು ಆ ಬಟ್ಟೆ ಇವಾಗ ಏನು ನೋಡ್ತಿರೋ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಹೆವಿಯಾಗಿರೋ ಒಂದು ಬಾಲ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ಬಟ್ಟೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೋಲಿಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹರಡ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಥ್ರೋ ಸಮ್ ಗೋಲಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ಗೋಲಿಗಳನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬಾಲ್, ಹೆವಿ ಬಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೇನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಆ ಗೋಲಿಗಳನ್ನೇನು ಹತ್ರ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆವಿ, ಆ ಬಟ್ಟೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ದ ಬಟ್ಟೆ ಕೆಳಗೆ ಕೂಗುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲಿಗಳನ್ನ ಉರುಳಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಆ ಗೋಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಹೋಗೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಹೆವಿ ಆಗಿರೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಬೆಂಡಾಗೋಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೆವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಸನ್, ಆ ಥರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು, ದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ನೇ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ದೆ. ನನಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನು
ಓದಿದಾಗ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋದು ನಂಗೆ ಇದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ. ಈಗ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಎರಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಸ್ಪೇಸ್ನ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಏನೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಏನೇನು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಸ್, ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ, ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಭಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವ. ಭಾರ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಬಟ್ಟೆ. ಅದು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲೂ ಇರೋ ಥರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟೆ ಅದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಹೆವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಏನೇನು ಬೇರೆ ಅರ್ತ್, ಮೂನು, ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಆ ಬಟ್ಟೆ ಬೆಂಡಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸನ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಹೆವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಗ್ರಾವಿಟಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದವರು. ಓಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ವಿಡಿಯೋ, ಇದೇ ವಿಡಿಯೋಲೇ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರವರು ಆ ಗೋಲಿಗಳನ್ನ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಗೋಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲೇ ಸುತ್ತಿ ಫೈನಲಿ ಬಂದು ಆ ಹೆವಿ ಬಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟೋ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು, ಆ ಗೋಲಿಗಳನ್ನ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಉಲ್ಟಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗೋ ಥರ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಗೋಲಿಗಳು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಲೈನ್ ಟು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್. ಓಕೆ, ಅದು ಇದೇ ವಿಡಿಯೋಲೇ ಇದೆಯಾ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ದ ಕಾಸ್ಮೋಸ್, ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು, ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಶ್ವತ್ಸ್ ಥಿಂಗ್, ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೌನ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಇಟ್, the direction in which things are rotating and revolving is one only ಅಂತೆ. ಓಕೆ, irrespective of your perspective. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅರೈವಿಂಗ್ ಎಟ್. ಸೊ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಇದೆಯಾ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಪ್ಲೇ ದಿಸ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. What we have here is a representation of space. In this model, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಗೋ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. what we have here is a representation of space. And this model is a representation of Einstein's theory of gravitation and his belief that space was like a fabric, and they called it the fabric of time. This works really good for us because this is an actual fabric. Okay? So in this model, things that travel through space when there's nothing around travel straight. Okay? Notice, straight traveling. And this was true in our simulations that we did online. But when we add something that has gravity, like a planet, or let's say a star, I'm going to add something that has a great mass. Notice how it warps space-time. And the same things that I pushed across that went straight now curve. And notice we see the ellipses we saw the other day. And if they hit at different angles, they can make really nice orbits. You see, and if you start adding more things that were in there, you now get solar systems that can be formed. Now our model does break down after a while, and it shows that everything is spiraling towards and will end up in the star, but that's not true in real life. That's where this model does have a break in its success. Okay, but some other things that we can see is when we have smaller things. We have a planet and a moon, let's say, and we send them together. Notice how they interact together, because there is miniature subtleties in the space-time around it. So that one was also pulling it towards it. Okay, one more time. Notice how it goes around it, like almost orbiting it. These are not magnetic. These are just normal steel ball bearings. Okay? Another thing we can simulate here is the early solar system. Now it doesn't work all the time, but right now everything's going in the same direction. Was it always that way? Probably not.
things cleared itself out that were going the opposite way. So we're going to put things in opposite directions, and hopefully towards the end of it, we'll see some sort of uniformity. Okay? In the end, well, in this one, we only had one in uniform. Okay? And that was the last one. And there are solar systems with one planet. Earlier today, I lucked out and I got one that had, after they all smashed and crashed, we had four planets still orbiting, all in a similar direction. Now it's all random, and that's what happens. Ooh, they missed. They keep missing. Those guys missed until the bitter end. Okay. One last thing we could look at is even these individual small bodies. Okay. They all, even when pushed together, they will eventually clump together. Because gravity brings things together, like in the early solar systems. I can be the gravity too. I am magic. And cut. Interesting. But won't the planets then collapse into the center after some time? Why are they not? Yeah, that's what. Because the star is also moving. It is not stationary. Alright? So The center. so it's not like the sun fixed ಆಗಿದೆ and ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ. The sun ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ and ಇದು ಸುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. So yes, eventually either the sun will burn out, but there is such a beautiful symmetry that is happening. ಈಗ ಯಂಗ್ ಶೆಲ್ಡನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಂಗ್ ಶೆಲ್ಡನಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಜೀನಿಯಸ್, ಅವನಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಇಸ್ ವಿಪರೀತ ನಂಬಿಕೆ ದೇವರಲ್ಲಿ, ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ತಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದಿನ ಹರ್ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಶಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಸೌಂಡ್ ಬೈ ದ ಚರ್ಚ್ ಅವರು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಂಗ್, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಅಂತ. ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಶೆಲ್ಡನ್ ಅವನು, ಹೀ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ 10 or 12 years old ಏನೋ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು. ಸೊ ಹೀ ಸಿಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹೀ ಸೇಸ್, ಮಾಮ್, ಡಿಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್, ನಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೀ ಸೇಸ್, ಡಿಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ವಾಸ್ 0.0001 ಏನೋ 5 zeros ಏನೋ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸಮ್ 0.001% ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದ ಸನ್, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ 0.00001% ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ವುಡ್ ಹವ್ ಗಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲನ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ವಾಸ್ 0.00 ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಫಾರ್ದರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್, ಇವಾಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಚೂರು ದೂರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ವುಡ್ ಹವ್ ಫ್ಲೋನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್ ಇರೋದು ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಸಚ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಅವನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ನು ನಾಸ್ತಿಕ, ಅವನು ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಗಾಡ್. ಬಟ್ ಅವನೇ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕರ್ತ ಇರಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಗೇನ್ we've completely gone out of the topic of Ramayana because we've started anyway. I'll end it. Okay. ಸೊ ಜುಪಿಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ? ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ವೀನಸ್, ಅರ್ತ್, ಮಾರ್ಸ್, ಜುಪಿಟರ್, ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ Uranus. Uranus and Neptune ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಓನ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಟಿಲ್ ಯುರೇನಸ್ ತನಕ ಮಾತ್ರನೇ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಪ್ಟ್ಯೂನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನೆಪ್ಟ್ಯೂನ್ ವಾಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಈಗ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಸೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಸನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹವ್ ಫಾಲನ್ ಆಫ್.
ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಸೇಮ್ ಬಟ್ಟೆ ಏನು ನೀವು ಈಗ ವೀಡಿಯೋಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಚ್ ಬಿಗರ್ ಬಟ್ಟೆ. ನಾವು ಸನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ, ಈ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗೋಲಿನ ನೀವು ಉರುಳಿಸ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಸನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫಾಲ್ ಆಫ್, ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಆದಮೇಲೆ ಇರೋ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್ ಇವನ್ ದೇ ಆರ್ ಹೆವಿ. ವೀನಸ್, ಅರ್ತ್, ಮಾರ್ಸ್, ಜುಪಿಟರ್, ಸ್ಯಾಟರ್ನ್, ಯುರೇನಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಹೆವಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರವ್ರುಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಆ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಒತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸನ್ ಟು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇಸ್ ಎ. ಓಕೆ, and there is Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, all of these things, they are B, C, D, E, F, G ಅಂತ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, the force A, that is the pull towards the sun and Mercury, that force A is equal to the force that Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, everything else is also exerting on Mercury from the other side. ಒಂಥರ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಡಿಡ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? I always wondered why the existence of other planets were there. Probably now it can also be that it is helping Earth. I mean, All of them are each pulling. of the planets are helping each other to stay in its position. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಒಂದು ಜುಪಿಟರ್ನ ಆಚೆ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದು ಫುಲ್ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾಲ್. ದ ಜುಪಿಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇರೋ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಜುಪಿಟರ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರೋ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಾಯಿತು, ವೆನ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ಯುರೇನಸ್, they realized that the number of things, the number of forces, that is sun plus Mercury plus Venus plus Earth plus Mars plus Jupiter plus Saturn, ಇದಿಷ್ಟು ಫೋರ್ಸು ಯುರೇನಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಟು ಫಾಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸನ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲಿಂಗ್. ಅದು ಇನ್ನೂ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಅದು ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಆಚೆ ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದೇ ಫೌಂಡೆಡ್ ಯುರೇನಸ್, ಐ ಮೀನ್ ನೆಪ್ಟ್ಯೂನ್. So Neptune was balancing it was balancing Uranus from not falling inside, and it was pulling it outside in that perfect equilibrium, and that's how they identified Neptune. It's so beautiful. ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ಮಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಸ್ಮಾಸ್ ನೀಲ್ ಡಿಗ್ರಾಸ್ ಟೈಸನ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ನೆಪ್ಟ್ಯೂನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಕಲ್ಪನೆನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಥಾಟ್ ಯುರೇನಸ್ ವಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. But because that net force was not matching up, so they identified that ಇದು ಬೀಳದೇ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ನೆಪ್ಟ್ಯೂನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿವೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ರಾಮಾಯಣ ಟಾಪಿಕ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ, ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಐ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್, ವೇರ್ ದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಂಡ್ ದ ಗೋಲಿಗಳು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವೆನ್ಚುಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ರೌಂಡ್ಸ್ it will land up coming in the clockwise direction only. So the whole cosmos is actually unidirectional. ಅದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಆದರೂ ಕಾಣಲಿ, ಯಾವನೋ ಉಲ್ಟಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಆದರೂ ಕಾಣಲಿ, ಬಟ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ, ಹೇಗೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಐ ಮೀನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮೈರ್ ಇಟ್. ವೈ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, so just wanted to share that. So anyway, completely out ಹೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ ಓಕೆ, 15 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಡ, ಒಂದೆರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ಫೈನ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. So the king was on the funeral pyre, and the officiating priest circumambulated him anti-clockwise. With Kausalya at the forefront, the women were tormented by grief. Like the sound of female curlews, the wails of the women could be heard. At the time, thousands of them lamented in piteous tones. On the banks of the Sarayu, those beautiful women descended from their vehicles and, distressed, repeatedly wept and lamented. With the royal women, the ministers and the priests, Bharata performed the water rites. Eyes full of tears, they entered the city. In misery, they spent 10 days on the ground. So, that is, they slept on the floor for 10 days. Avagin paddhati itte. Okay.
Moving to chapter 2, subchapter 71, Ayodhya Kanda, 71ನೇ sarga. After 10 days had passed, the son of the king purified himself. On the 12th day, he performed the Shraddha ceremony. He gave Brahmanas large quantities of jewels, riches, food, many white goats, hundreds of cows, female servants, male servants, and extremely expensive houses. As part of the funeral rites, the king's son gave these to Brahmanas. Again, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಕೊಡೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್? ಏನೋ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ? ಏನಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಜುವೆಲ್ಸ್, ರಿಚಸ್, ಫುಡ್, ಗೋಟ್, ಕೌ ಅಂತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ? ಅವರು ಯಾಕೆ ತಗೋತಾರೆ ಅದನ್ನು? ಮನೇಲಿ ಯಾರೋ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿರೋದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖಿತವಾದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್. ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ we will finish the chapter. Okay, so as part of the funeral rites, the king's son gave these to Brahmanas. On the morning of the 13th day, excuse me, the mighty armed Bharata went for cleansing. In cleansing, 268, this doesn't convey the sense. He went to clean the cremation ground and collect the remaining bones. That collect madak hoda anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. He became senseless with sorrow and lamented. The words choked in his throat. Extremely miserable at the foot of the funeral pyre, he addressed his father in these words: O father, I entrusted your care to my brother Raghava, but you exiled him to the forest. Abandoned by you, I am alone now. O father, Mother Kausalya's refuge was her son, but you exiled him to the forest. O king, forsaking her, where have you gone now? He saw the red ashes and the burnt circle of skin and bones. He grieved that his father had given up his body. He was miserable on seeing the remnants and fell down on the ground. It was as if Shakra's standard had been raised, but fell down because the machines to work the standard failed. All the advisors, pure in their vows, approached. It was like the rishis rushing to Yayati when the time for his death arrived. Shatrughna also saw that Bharata was overcome with sorrow. Remembering the king, he also lost his senses and fell down on the ground. It was as if he went mad, that is Shatrughna. He lamented in great misery. He remembered all the many qualities that his father had possessed. We are being agitated and have been immersed in this ocean of grief. This is because of Manthara's terrible influence, and Kaikeyi is like a crocodile swimming in the two boons. O father, as a child you have always tended to the delicate Bharata. He is lamenting. Abandoning him, where have you gone? You have always given us everything that we desired: food, drink, garments, and ornaments. Why don't you do that now? As a king, you knew about dharma and were great souled. Without you, the earth should be shattered. Why is it not being shattered? O father, our father has gone to heaven and Rama has resorted to the forest. What is the point of remaining alive? I should enter the fire. I am without a brother. I am without a father. Ayodhya, ruled by the Ikshvakus, is empty. Why should I return there? I should enter a hermitage. Hearing these lamentations and witnessing their distress, all their followers were again immersed in great grief. Both Shatrughna and Bharata were exhausted and distressed. They writhed around on the ground like insensate bulls whose horns had been broken. Vasishtha was the priest of their father. Like a physician who restores to normalcy, he raised Bharata and addressed him in these words: Without exception, there are three kinds of opposite sentiments all living creatures have to face. 270 is birth and death, joy and misery, and heat and cold. These are the opposite sentiments all living creatures have to face: birth and death, joy and misery, heat and cold. ಹುಟ್ಟು ಸಾವು, ಸುಖ ದುಃಖ, ಆಮೇಲೆ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್.
Heat ಏನಂತಾರೆ? What is heat? Cold is ತಂಪುನ ತಂಪು ಅಲ್ವಾ? Heat ಏನಂತಾರೆ? ಚಳಿ ಬಿಸಿಲು I don't know. ಚಳಿ, ಬಿಸಿ ಚಳಿ. Okay. ಬಿಸಿ ಚಳಿ. Okay. BC and chili. Okay. Okay. Since this is inevitable, you should not behave like this. Sumantra knew about the truth. He raised Shatrughna and comforted him, telling him about the origin and destruction of all creatures. Those two illustrious tigers among men were raised. They were as radiant as Indra's standard, having suffered through rains and the heat. Their eyes were still red and their speech was miserable. But they wiped away their tears. The advisors urged them to hurry with the remaining rites. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಸಬ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 72 ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ 72ನೇ ಸರ್ಗ. Bharata was tormented by grief and wished to undertake the journey. Main journey to meet Rama. That was the journey. Okay. Shatrughna, Lakshmana's younger brother, addressed him in these words. The spirited Rama is the refuge of all creatures. What can be a greater grief to us than that he has been exiled to the forest by a woman? Lakshmana is so named because he possesses strength and valor. That is, the word Lakshmana means mark or sign. Oh, I didn't know that. Lakshmana means mark or sign, symbol tara. Why did he not free Rama and restrain our father? Even before the act had happened, on considering good and bad policy, and on seeing that the king had resorted to a wrong path, having come under the subjugation of a woman, he should have restrained him. While Shatrughna, Lakshmana's younger brother, was speaking in this way, Kubja appeared at the eastern gate, adorned in every kind of ornament. She was radiant in royal garments and was smeared with the essence of sandalwood. Attired in colorful girdles, she looked like a female monkey bound with ropes. She was the perpetrator of an extremely wicked deed. On seeing her, the doorkeepers seized the cruel Kubja. Delivering her to Shatrughna, they said, "It is because of what she did that Rama has left for the forest and your father has given up his life. This is the wicked and cruel one. Do what you want with her." Shatrughna, firm in his vows, was extremely miserable. He instructed all those in the inner quarters in these words. This perpetrator of cruel deeds has led to this great calamity and owes a debt to my brothers and my father. Let her reap the fruits of her action. Kubja was surrounded by her friends. Having said this, he powerfully seized her so that the residence echoed with her cries. Hearing Shatrughna's angry words, all her friends became extremely miserable and fled in different directions. All those friends came to the following conclusion: the way he is advancing, he will destroy all of us. The illustrious Kausalya knows about Dharma and is generous and compassionate. Let us seek refuge with her. It is certain that she is our only refuge. The eyes of Shatrughna, tormentor of enemies, were coppery red with rage. He dragged the shrieking Kubja along the ground. Kubja is Manthara, lele. Yes, yes. Yeah. As Manthara was dragged along the ground, her many colorful ornaments were strewn around on the floor. When those ornaments were strewn around, the radiant royal palace was as resplendent as the autumn sky. In 273, the ornaments looked like stars. The powerful one, bull among men, seized her in his rage. He reprimanded Kaikeyi in harsh words. Kaikeyi was extremely miserable and pained at the harsh words. Terrified of Shatrughna, she sought refuge with her own son. On seeing her and the angry Shatrughna, Bharata said, "Among all living beings, women should never be killed. She should be pardoned. Kaikeyi is wicked and evil in conduct. However, Rama is devoted to Dharma and will be angry if I were to kill my mother. But for this, I would have killed her. Raghava has Dharma in his soul. If he gets to know that this Kubja has been killed, it is certain that he will not speak to you or to me." Hearing Bharata's words, Shatrughna,
Lakshmana's younger brother, controlled his rage and released Manthara. Manthara fell down at Kaikeyi's feet. Suffering greatly, she lamented piteously and sighed. Flung away by Shatrughna, Kubja was senseless and grief stricken. Like a female curlew that had been captured, like a female curlew that had been captured. On seeing her, Bharata's mother gently comforted her. Okay, 9:57 ಆಯ್ತಾಗಲೇ. Okay. So we'll resume from chapter 2, subchapter 73 next session. Okay. Yes. Any questions? Anything anybody wanted to ask, share? I was just thinking that they already knew, I think, knew Kinta, that if Manthara was a lady who could have such a bad influence. Because directly our suspicion our mele hogide andre they know it, that she is a woman of such evil thoughts sometimes. ಅವ್ರ ಕೈ ಹೇಳ್ತಾಳ, ನನಗೆ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ನನಗೆ ಮಂಥರ ನಂಗೆ ಈ ಥರ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಡಶಿ ಸೇ ಇಟ್ ಡಿಂಟ್ I don't think so we came across something. come ಅಲ್ಲ, because this is the full version of Ramayana anyway. Correct. Yeah. So they knew, and even it. I think Kaikeyi was the problematic person from before, because suddenly Kaikeyi, when she goes to that, she goes to some room where she's angry or something, no? And Dasharatha comes to convince her. On ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನದ್ ಹೇಳೋದು? Tell me what you want me to do. Should I put an innocent to prison? Should I free someone? So probably she's done that multiple times in the past, and he's giving such offers that are so not righteous. So these people were, and probably that's why Dasharatha wanted to finish the Abhishek also in a hurry. Alva, why couldn't he wait for Bharata and Shatrughna to come back? ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ. Yeah. So they knew, the character of Kaikeyi and Manthara, and still they couldn't do anything about it. Yes. So that is the evolutionary position of, in the Dashavatara also, why Rama comes before Krishna. Right? So Krishna could have come before Rama. Alva? So both of them are evolved human beings. Now adana first aquatic animals in the amphibians in the then terrestrial animals anta ನಾವು ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ವರಾಹ, ವಾಮನ ಅಂತ, if we took Charles Darwin's evolution also, ದಶಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಹಾಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ವೇರ್ even the embryo stage also, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರೋ ಭ್ರೂಣ also is happening in the Matsya, Kurma, Varaha, Vamana stage only. Alva? First it is a sperm and an egg which fuses it is literally like a fish, Matsya. Alva? Then the Kurma is when the vertebral column comes in. First baradu vertebral column and spinal cord first baradu in an embryo. Alva? So, and then it's a small human being which is like Vamana. And then it looks like it has a tail also, so it is neither animal nor man, so nor human, so it is like Narahari, alva? So atara barta hogutte anta. But again, if you look at Rama was dharma without thought, or rather without restrictions, and Krishna was dharma with restrictions. I don't know. I don't think so. How do you? I don't understand. If Krishna was Rama, what would Krishna do? I definitely believe in some way Krishna is a little more Puranavatara than Rama. What is the But dharma without thought, I don't think so. There's no compromise. Without thought is a wrong way of telling it. Maybe I have to put it a little better. Andre, this is the rule book, follow the rule book ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು DISC ಅಂತ, ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, ಸ್ಟೆಡಿನೆಸ್, ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೋಸ್ ಹೈ ಸ್ಕೋರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ 4ಕ್ಕೂ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್. ಅದೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೂ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿನೆಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ.
So dominants are those people who give instructions or can get very angry, aggressive. ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀ ಕೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅದರ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡೋರೆಲ್ಲ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅವರು. ಓಕೆ. ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸೀಕಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಗುಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫನ್ ಲವಿಂಗ್. They are like the cheerleaders of the group. They are very fun loving. Okay. Steadiness, and for them relationships matter a lot. Okay. Steadiness people, for them ರಿಸ್ಕ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಲೈಕ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇ ಸ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಡಿನೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್, ವೇರ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರೂಲ್ ಬುಕ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್. ನೀ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡು, ಬಟ್ ರೂಲ್ ಬುಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ನೀನು ಗೋಲ್ ಅಚೀವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ರೂಲ್ ಬುಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ. ಸೊ ಡಿ ಅವರು ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಂದರೆ, ನೀನು ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ, ನನಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಚೀವ್ ದ ಗೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಇಸ್ ದ ಸಿ, ದ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅವರು. ನೀನು ಗೋಲ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಾರಿ ತಪ್ಪು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೌ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ, ವೇರ್ ವುಡ್ ಯು ಪುಟ್ ರಾಮ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ವುಡ್ ಯು ಪುಟ್ ಕೃಷ್ಣ? Okay, so I mean, how to say it is, this categories will not work here because firstly, ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? Firstly, I'm just telling what I have understood. There is no rule book for dharma. It's if you are taking any other kind of possession to achieve a rajya or to achieve some person, or okay, to marry someone, then there's rule books, and for dharma there is no rule book. So what is but I understood what you're saying is Rama is someone who sticks to the customs, to the whatever, the line of, without questioning Allah. I don't think so. No, we should understand, no? ಸೊ ನಿನಗೆ, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ವಾಸ್ ಕೈಕಿ, ನಿನಗೆ ಭರತ ಆಗ್ತಾನೆ, ರಾಜ ಆಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಕ್ಲೈಮ್, ನೋ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಯು ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಅಥವಾ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ವಾನಪ್ರಸ್ಥ. ನೀವು ವೈ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಮೀ ಟು ಸೆಂಡ್ ಮೀ ಟು ದ ಇದು ವನ? ಅವನು ಈ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಕೈಕಿ. ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. He could have. That's what I'm saying. There is no vakrata in Rama. That is the only difference. That's what I'm saying. So Krishna has vakrata. Yeah, there is no approaching something in a twisted way. That doesn't mean following a rule book. For example, I'll tell you why we cannot come. What my understanding is, the yugas that Rama and Krishna were in different. ಹೌದು. Rama was in Treta Yuga, where the society was not that adharmic yet. It was not yet so flawed. So he could still flow with the system to sustain dharma. But in Dwapar Yuga, the times had changed so much. The society itself, the people in power itself were in extreme adharma. So the whole system had become flawed. So Krishna had to use vakrata. He had to use some cunning strategies to bring in dharma. So you cannot compare Rama and say that he followed a rule book, because dharma ge rule book ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಏನಾಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. With the lack of words ಅಷ್ಟೇ, the rule book following. ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸೇ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, So ಇವಾಗ ಸಾರಿ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕಟಿಂಗ್ ಯು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಕ್ರತ್ವ, is that a sign of evolution compared to Rama? it's a sign of, what I believe is, it's only a slightly higher sign of evolution, because Krishna could survive even in Treta Yuga, but it may have been difficult for Rama to survive in Dwapar Yuga. That's the only reason I believe. ನೀನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಇರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ the system had become flawed. So if you still carry that what you say, non-vakrata attitude, then it might have been difficult, because when the system is not flawed, you can go with the system and still establish dharma. Doesn't matter. So adರಲ್ಲಿ thought ಇಲ್ಲ ಅಂತ, I mean, I guess just blindly following the rule book is not the way. He understands that unnecessarily tension of the rule book. There is no questioning of the rule book. Blindly following ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು.
ಇವಾಗ ವೆನ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನ ನೀನು ಕರ್ಣನ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹೊಡಿ ಅಂದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಫ್ ದರ್ ವರ್ ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಲ್ಲಿ. ಜಯದ್ರಥನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾಗಲಿ ಏನಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಟ್ ವುಡ್ ರಾಮ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್? No, I was saying Rama didn't have a need to question the rule book. But he suffered at the end of it, no? You can take example of killing Vali. Ali he killed him behind the tree, alva? ಅಲ್ವಾ, ಏನಕ್ಕೆ? Because it was needed there. Because for dharma it was needed there. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ Vali ಮಾಡಲಿಲ್ಲ deserved ಅಪ್ಪನ to ಹತ್ರ, ಕೈಕೇಯಿ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? Because firstly, Dasharatha had told multiple times and she still didn't agree. It's not something that she was agreeing to. That was the situation. We saw it clearly. She herself comes and gives the garments and says, go. So Rama understood the situation. No need to create any kind of chaos. She's telling me, I'll go. Bharata is a good king. I have confidence in that. Dharma will still be established. I don't want to create any chaos. I'm leaving, Anta. Don't you think? ಬೇರೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ? There is no need. There was no need for questioning. He is suffering. But dharma samsthapanege rule book questioning ಏನ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ it's fine ಅಲ್ವಾ? But in Vali case he didn't do that. In Vibhishana's case also, when everyone says you cannot accept a Rakshasa in the group, he doesn't. He says no, he's dharmic, I'll accept him. The rule book is supposed to say no, right? Even in Vali's case, he shouldn't have killed him from behind the tree then. So was he So evolving Raman, in the Janma only? Was he evolving then? no, it's not about evolving. It is more that Rama's system was not flawed, so he didn't have to use the Vakrata. That's what I believe, Ashte. But If his system was flawed, then maybe ಅಲ್ಲ, but Vishnu would have ಕೊಲ್ವಾಗ system slightly. By then Ali, the system it was was- out the of system hand. was getting System flawed. was little out of hand. Vali was an adharmic king, little out of hand. So there is no question of blind following, because every step we see him putting so much thought into it. Yake on without questioning he left the kingdom is one. He knows that Bharata is going to be a good king and Dharma is going to stay. ಬಟ್ ಅದನ್ನ Two, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಮೀನ್ ಅದನ್ನ it is mentioned that you can scroll back. I have noted the ಯಾರನ್ನ ಬಿಟ್ರು ಹೇಳ್ತಾನ, ರಾಮ ಇಸ್ ಹಿ ಓನ್ಲಿ ಸೀಸ್ ದ ಗುಡ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ illa, no. And the end you see him say, even no matter what you see him losing his cool sometimes, but then coming back to senses. I mean that's what I think. It's not that he would have told that to anyone. He's told that because Bharata is a dharmic king. That's what I believe. That's what I believe. I think in one of the previous sessions we did contemplate as to how Krishna would have behaved if he was told to go on an exile in the place of Rama. Correct. ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗ್ತಿದ್ನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ನ? ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ವಿತ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಕೃಷ್ಣನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬೇರೆ, ರಾಮನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. Krishna, I'll tell you one thing. I don't know. It may be a little shocking, but the idea of the order of the avatars, Matsya, Kurma, Varaha, is very very early idea. Wherever the original Puranas where we get, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬರೀ 10 ಅವತಾರ ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. I mean, Rama coming before Krishna is 100% definite. That's what I'm saying. But Matsya ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂರ್ಮ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ವರಾಹ, that is a very very later day idea by some poet in Mysore. But in the Bhagavata, all the Puranas where we get all these avatars, order illa. So actually people claim that it's evolution which we knew before. But anyway, ಆತರ order ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ in the original Puranas. It's all, there are 24 avatars of Vishnu mentioned, and the timeline that Matsya came first, Kurma ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, honestly. ಇಲ್ಲ. It's not ಭಾಗವತಂ ಅಲ್ಲಿ 24 ಅವತಾರಸ್ ಇರೋದು ವಿಷ್ಣುದು, and ಈ ತರ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. So I mean, lot of people don't believe me when I say that, but then what is the point of the Dashavatara then? The Dashavatara was made famous by later on poets because they also kind of maybe saw this, that wow, it's showing evolution in some way. But the main idea is divine exists in all creatures, and from the fish to turtle to everything. That's the main idea. But later on poets understood that this can also be shown in the form of evolution, and then
ಅದ್ ನಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ್ಣಾವತಾರ evolved form. Everything is divine anyway. But that's true that I mean, by my personal choice, I'm saying I see one more extra quality of Vakrata in Krishna. That's a very beautiful one. But saying that he's a more evolved uh, form and Rama is less evolved, the texts don't say it anyway. You can make Evolved up. with respect to what? Evolved with survival of the fittest. Ada. So, like you only mentioned, Rama could not survive in Dwapara Yuga, but Krishna could survive in Rama Treta Yuga. Niti could not survive there because the system was flawed, correct? Yes. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫ್ಲಾಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ನು ಫ್ಲಾ ಆಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೈ ವಿತ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ, ನಾನು ಧರ್ಮನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾರೋ ಬಂದು ಈಗ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ವಿತೌಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಂತ. I didn't understand your question. You're saying even if the system was flawed, would Rama had still just done what is dharma anta? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬುಡಿ Would he would have. ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ That's my ಸರ್ವೈವಲ್ belief. ದ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್, ಹೂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತಲ್ಲ, Yeah. ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ ಕಲ್ಕಿ. ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರೆಡ್ ಅಬೌಟ್. ಸೊ That's what I'm saying. The concept of having an extra evolution, I'm not able to match with that idea. What I'm able to match is with Matsya was needed for Satya Yuga when Manu had a problem. Kurma was needed for this time. Rama was needed for Treta Yuga. Krishna was needed for Dwapar Yuga. The concept of him being more evolved or him being not evolved, it doesn't come about. That's what I'm trying to No, kind of. I'll also try to do some more search on that. We'll try to see, because yeah, I mean, of course, it is more poets like Jayadeva's Gita Govinda adella Exactly. Dashavatara Stotra adella Gita Jayadevare ಬರ್ತಿರೋದು. So he came later on. He was the one who introduced Radha also, alva. So Radha was introduced by Jayadeva. No. Radha is there in Brahmavaivarta Purana. She is not there in Bhagavata Purana. She is not there in Mahabharata also. Yeah. Mahabharata, Bhagavata ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ. Radha ಇದ್ದಾಳೆ. Okay. Yeah. ಗೋಲೋಕ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. It's all there in detail in Brahmavaivarta Purana. It's not very famous, but she's there, definitely there. Somebody had told me, ನಾನು MA music ಮಾಡುವಾಗ I was told that Jayadeva Kavi was the one who introduced Radha to the whole world and as a Jivatman concept. Maybe made her very well known, maybe not introduced. Okay. Very well known. And this Dashavatara is 100% there, but ಈ sequencing ಅಲ್ಲಿ it's all later on poets' imagination. So they thought of it as an evolution. So I like to see it more like Matsya was needed for that time, Rama was needed for Treta Yuga, Krishna was needed for Dwapar Yuga, more than evolution or anything. Because as you only said, ನಾವ್ ಯಾರು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರು ದೇವ್ರು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಲ್ವಾ? So ಮತ್ಸ್ಯ ಜಗದಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಮ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಕೂರ್ಮ ಜಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? Both of them are aquatic animals only. They could have done both of those jobs. But Matsya cannot hold the mountain on its back as much as Kurma can. What did Matsya do? Matsya swam. It's a huge fish that swam through the ocean when it pralaya bandaga, taking every species of male and female and taking them safe away from the pralaya. ಕೂರ್ಮನೇ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ? I think Kurma was more suited for carrying the mountain on the back. Anyway, all see, we have to eventually finally come out of the personifications or this alva. So yeah, ತತ್ವ ತಗೋಣ. ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಮೀನ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಏನೂ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. We'll try to contemplate. That's true. But order, that's also a beautiful way of looking at it. That there's an evolution, but that may not have been the intent, alva. That's a later on thought of human mind that came. Let me also check that. So, Yeah. fantastic, nice. Okay.
survival of the fittest ultimately. So Yeah. yeah. Anyway, 10:60. that's what I think. So, but the part where the order ididdu adella, those are real facts. The other things are just what my opinion is. ಅಷ್ಟೇ. Ultimately contemplate madಬೇಕು. Yeah. So okay, awesome. So we'll wind up. Shloka side ಬೇಡ. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ. Alright then, good night. We'll go see you next Thursday. Okay, so bye bye. Okay. Good night. Good night. Good night.